lakini imekuwa changamoto. Kwa hivyo siku za usoni tunaangazia sana tufanye upimaji hapa. Na hivi sasa kwa hii hospitali yetu hatuna active case ambayo tumewalaza, lakini ningependa kuchukua nafasi hii kuwasihi na kuwauliza tena wananchi wote kwamba vita hii ya virusi vya corona tuweke nidhamu na kufata maagizo na kanuni ile ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya, ndio tuweze kufanikiwa hata kufungua uchumi wetu. Kwa hivyo tukiwa hapa tunaunga mkono juhudi ya Rais Uhuru Kenyatta na maagizo yote ya serikali ili kuhakikisha ile dhiki tumekuwa nayo ya ukosefu wa kazi, ile dhiki tumekuwa nayo ya ghafla, tunaweza kuwa na nidhamu ya kufungua uchumi wetu. Kwa hivyo nawahimiza kila mmoja zile kanuni zote, ukiwa mwana biashara, ukiwa mtu binafsi, ukiwa familia, tufate yale maagizo yote ili tuweze kuhakikisha maambukizi yanarudi chini na tuweze kurudi kwa maisha yetu ya kawaida. Kwa hivyo ningependa tu kuwashukuru sana washikadau wote ambao tumeshirikiana, na tutaendelea kuhakikisha tunaweka zile kanuni kama serikali ya ugatuzi ili kuona kwamba maambukizi yanazidi kudhibitiwa na kurudi chini. Na mgeni wa heshima tu ni kuhakikishie wale maafisa wetu wa afya 1761 wote tumeweza kuwapatia training, na hivi sasa pia tumefanya training kwa sababu tunajua kuna mambo ya home based care. Na home based care inamaanisha wale walio kule kwa grassroots ama nyanjani, ni lazima tujenge uwezo wao. Kwa hivyo tumetambua hilo na tumeanzisha mafunzo kwa machifu na manaibu wao na ward administrators pamoja na village, ili zile kesi zote ya home based care iweze kutambuliwa na wao waweze kuwa na uwezo wa kutusaidia mpaka kwa contact tracing. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana ili kuona kwamba maambukizi yanazidi kurudi chini. Na pia nichukue nafasi hii kwa niaba ya Kwale County, kwa niaba ya wananchi na serikali, nitoe rambirambi kwa Daktari Doreen ambaye tulimpoteza jana, na familia yake waweze kupata nguvu wakati huu, na tunawaombea subra katika wakati huu wa msiba. Na ile juhudi ya Covid Fund ya kuhakikisha madaktari wetu wamepata PPEs ni muhimu sana, ili madaktari wetu, wahudumu wetu wazidi kuwa na motisha ya kuweza kuendelea kutibu wagonjwa wa virusi vya corona. Kwa hivyo kwa hayo machache, karibuni Kwale, na tutafanya kazi, tutashirikiana, na karibu sana ili uhutubie taifa la Kenya. Asanteni. Asante sana Governor, asante sana kwa kutukaribisha huku kwenyu Kwale, na kwa siku 3 ambazo tumeweza kuzuru kaunti mbalimbali tukianzia na Makueni, Kilifi na Mombasa. Msemaji wa serikali amekuwa akinipa funzo kuweza kuongea Kiswahili, kuweza kujieleza kwa Kiswahili, na naweza sema hata leo kukusikiza nimepata kupata funzo jinsi ya kuweza kuongea na Kiswahili. Na ningependa kuwashukuru pia wenyeji wa Kwale ambao wametukaribisha leo huku kwenyu. Kwale County ambayo ni county ambayo inapendeza, mazingira ambayo yanapendeza, mazingira ambayo yanatupa liwaza hasa tunapopigana na janga hili la corona. Nia yetu kama serikali kuu kukua hapa leo ni kuweza kuungana na serikali ya Kwale, kuweza kuongea na wakurugenzi wa afya huku Kwale ili kuweza kujadiliana na kudhibitisha ile hali ya matayarisho Kwale imeweza kuweka. Gavana wenyu ameweza kuwaeleza leo kuwa tuko hapa Msambweni, hospitali ambayo imetengwa ili iweze
husika na wagonjwa wa COVID. Na leo hakuna mmoja ambaye amelala hapo, na ni lazima tuweze kumshukuru gavana na timu yake ya kuweza kutia bidii ili kuhakikisha hakuna mgonjwa yoyote ambaye amelala hapa leo. Tunafurahia sana gavana, na funzo langu laisha hapo, sasa nitaingia kwa kizungu. My fellow Kenyans, we are delighted and indeed privileged to be here in Kwale today in solidarity with you in this fight against COVID-19 pandemic. First and foremost, I want to express my gratitude to His Excellency the Governor of this great county, Salim Muvuria, and the people of Kwale for the warm welcome accorded to me and my team. We have been here at the coast for the last 2 days and are humbled by the hospitality that has been extended to us. Asanteni sana. Our being here today is part of the official visits to counties to assess the level of preparedness in managing COVID-19 disease and to determine what support counties need to be able to adequately confront this pandemic. And in as much as infrastructural readiness is good, we continue to remember and to remind ourselves that the human resource element is also very crucial in ensuring that we have a whole architecture of responding to coronavirus pandemic. The other part of our mission today is to continue to encourage and to motivate our dedicated healthcare workers. And we are pleased as we walked in here today to Msambweni, we were able to see different nurses, technicians, who are all happy to be here serving you, Mwananchi. And therefore we continue to appreciate our healthcare workers' efforts, especially as they fight this pandemic during this difficult time. We recognize that sustained cooperation and collaboration between the two levels of government, including the public, is very important in this fight against COVID. And as we've previously stated several times, we are dealing with an enemy that cannot be confronted by deploying the latest war equipment in our inventory. It is a war that requires simple ammunition, such as ensuring that we are maintaining hygiene. And there's no doubt that practicing these measures every single day has been uncomfortable. However, we must recognize that really there is no other alternative to them, and there's not much at this point that government can do beyond appealing to the public to ensure that they adhere to these measures. We are glad to note that 4 months since our first case, we have all learned vital lessons that will be crucial in the days ahead. We have observed that most of our people are increasingly complying with the containment measures, and that this is a behavior that is responsible, and this is a behavior that we want them to sustain, even as we continue to look at our economy and to determine how we can de-escalate certain restrictions. However, it is important to note the decision of de-escalating is made with a degree of qualification, that the responsibility to comply with containment measures must now rest with the individual. It is important to remember, jukumu ni letu sasa. Kila mwananchi, jukumu ni lako. And it is important to note that even as we continue de-escalating, even as we open our boundaries as we have, as His Excellency the President was able to do, there's a likelihood of transporting the virus from one county to another. And this is bound to happen. And therefore it is important and absolutely necessary that we continue adhering to these measures in terms of hand washing, in terms of wearing our masks, in terms of ensuring that there's physical distance between us. From our COVID-19 updates in the recent weeks, you may have noticed that the number of positive cases here in Kwale has been reducing. Currently, the total caseload in Kwale is 139 from a sample of 1,598 samples. All the positive cases have recovered, except 9 who are currently on home-based care. And I'm informed that the 9 are doing well. This low number of infections can be attributed to the restrictions that have been imposed around the county and by the efforts put in place by the county government. And now that we've lifted some of the restrictions, we have to look and be cautious when it comes to community infections in the county, particularly when we're interacting together and socializing. These numbers are bound to go up unless the people of Kwale jealously guard their county from reversing the gains made.
Any level of complacency has the potential to change these numbers within a very short period of time. As government, our focus has been to upgrade the level of readiness of all our healthcare facilities, and we have been working closely with county governments towards this goal. This collaboration is important, as you may have observed, 200 COVID cases daily. And with such numbers, our healthcare facilities risk being overwhelmed, necessitating the directive by the President to ensure that each county has a bed capacity of at least an irreducible minimum of 300. And today, again, we are delighted to note that Kwale County has achieved this. In fact, it has even surpassed this requirement. 84 of which are here in Msambweni COVID-19 unit. Additionally, the county has 10 ICU beds, 13 ventilators for patients who may require critical care. And we are glad to note, the DG informs me that today we bring along 5 more ventilators, Governor, to support the county of Kwale. Appreciating the importance of human resource capacity to manage the cases and to operate the equipment, the county has gone again and has trained 1,119 healthcare workers on COVID case management. And additionally, over 160 healthcare workers of different cadres have been recruited under the UHC program for COVID-19 response. We would like to thank his governor and for this achievement and his members in his county team. It is indeed a good demonstration of good leadership. Concerning our COVID-19 situation today, 278 people have tested positive for the virus, bringing the total number of cases in the country to 9,726. And this has been from a sample size of 1,403 that has been ran over the last 24 hours, raising the total number of samples conducted so far in the country to 207,987. Nairobi continues to lead with 5,350 cases, followed by Mombasa with 1,722 cases. Today, we are happy to note that there is no case in Kwale. In terms of gender, the youngest one is 1 year old, while the oldest is 86. We are happy to inform you that we have discharged 99 patients from various hospitals, bringing the total number of recoveries to 2,832. And we thank all our healthcare workers for this great work as they continue to care for our people. Sadly, however, we have now lost 3 new fatalities to the disease, bringing our total fatality to 184, and our deepest condolences to the family and friends of the deceased. And as we conclude, ladies and gentlemen, we would like to reiterate the importance of observing containment measures. If we have to overcome this virus, you must not relax in this fight. We therefore urge you to strictly adhere to the infection prevention control measures, and we've said it time and time again. Let us wash our hands with soap and water. Let us maintain physical distance. Let us wear masks and ensure these masks are worn in all public places at all times. Let us resist the habit of gathering around. As I was coming down today, Governor Mvurya, I could see some people congregating under some trees. It's important. Wenyeji wa Kwale mfahamu. Sasa sio wakati wa kuungana kwa vikundi mkiongea. Jana waziri ile kuvuna, kuchonga, naam, kuchonga miraa. Huu sio wakati wa kufanya hayo mambo. Ni muhimu Governor uongee na wenyeji wako, wakumbushe kukuja pamoja, kukaa pamoja, kuketi pamoja. Huu sio wakati wa kufanya hivi. It's important we maintain our adherence measures. And as we conclude again, we'd like to thank the board and the management of KMTC represented here today for the good work that they continue to do in this fight. KMTC has been extremely instrumental in supporting us with isolation and quarantine facilities, including here in Kwale, where counties are able to collaborate with KMTC to ensure that we have the necessary facilities in terms of quarantine measures.
And finally, once again, I thank His Excellency Governor Salim Mvurya and his government for the good work that they're doing for the people of Kwale. I do appreciate the work of the County Commissioner for the work that they've done together. This morning we were able to have a discussion to share insights as to their collaboration, to share insights as to how it is to actually have national government and county government collaborating, and we thank you for that demonstration of good leadership. We also want to wish you all the best as you ramp up measures to safeguard the lives of the people of Kwale, and you can count on our support as a Ministry of Health as we fight this fight together. We did not come empty-handed today. We do have a consignment of PPEs. As requested by you, Governor, we'll have those availed to you, as well as 5 ventilators. So thank you all. Thank you so much, Your Excellency, the Governor, as well as Dr. Mwangangi. It is now time for members of the press to ask questions. And when you get the opportunity, please remember to mention your name and the media house that you represent, but also keep them short so that others can also get the chance to ask questions. Kimutai. Nafahamika kama Tobias Chanji kutoka KTN News. Okay. Thanks. My name is Kevin Mutai from NTV. I only have 2 questions. One is that there are reports from the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union that there are 2 more nurses who have succumbed to COVID-19. What's the position of the ministry in this? And then again, there's the issue of the comprehensive medical cover announced by the head of state 3 months ago. Why is there a delay in implementation? And then again, maybe when are they expecting the same to be effected? Thank you. Nafahamika kama Tobias Chanji kutoka KTN News. Kaunti ya Kwale ni miongoni mwa kaunti zingine ambazo zinapakana na mataifa jirani. Na swali langu je, kwa mfano katika kaunti ya Kwale utapata kuna wanafunzi ambao wanasoma taifa jirani la Tanzania. Labda serikali zote mbili za kitaifa na zile za kaunti zina jitihada zipi zinazofanya kuhakikisha kuwa labda msambao wa virusi vya corona umedhibitiwa? Shukrani. Francis Mtalaki kutoka Citizen TV. Kwa siku kadhaa sasa tumeona kwamba nambari imekuwa ni 200 na zaidi. Kuna hizi sampuli ambazo ambao wanakuja wanatambulika na virusi vya COVID-19. Zinatoka katika groupings gani ama targeted areas kama gani ambazo mmeweza kuona kwamba ndio wana virusi vya COVID-19? Na pia kwa gavana, kando na lile swala la mipaka, kumekuwa na habari nzuri kutokana na hizi, labda limeweza kuashiriwa kutokana na nini? My name is Michael Mandiga from Kenya Broadcasting Corporation. My question is to Waziri. Those with chronic diseases are vulnerable to succumbing to COVID-19 in high numbers. Does it have the same implication to expectant mothers? And secondly, are expectant women at high risk of succumbing if they are infected? Kindly. We can take those ones for now. Yeah. Okay, great. The last question, from KBC concerning chronic conditions. Yes, the evidence we have so far informs us that people who have chronic conditions like diabetes, hypertension, anything that affects the immunity of the body actually makes those individuals more susceptible. And the reason part of this, as the scientists continue to study, is that the idea is that COVID is a disease that requires you to be of the strongest immunity. And therefore, if you have something that compromises your immunity, then you're at risk. During pregnancy, we say pregnancy is a condition where, depending on the individual status of the mother, depending on her nutrition status, depending on her well-being, it may be a condition that actually requires heightened response, and therefore, of course, there would be vulnerability. However, so far, there's no conclusive evidence, no conclusive large-scale study has been done to determine and to say that mothers are at risk. However, knowing the vulnerabilities that pregnancy confers, it is important, of course, that our mothers safeguard themselves.
And just yesterday, the Cabinet Secretary emphasized on the role of protecting our infants and of the fact that we are now recording, more and more infant infections. It means that perhaps there's a gap there in terms of how our mothers and our infants are interacting, meaning, of course, then the pregnant woman becomes vulnerable. So, of course, in terms of our communication, in terms of our interventions, we want to really appeal. One, if you're in the household and your wife is pregnant, your daughter is pregnant, your auntie is pregnant, if there's a woman around you who is pregnant, it is important as men who continue to be the carriers and the high burden, afflicted of COVID-19, that you protect our mothers. Concerning the question regarding the nurses, I think I'll have the DG engage with that, but it is important to remember COVID haibagui. Be you a nurse, be you a lab technician, be you a farmer, be you whatever profession you're in, COVID haibagui. And so it is most likely, yes, indeed. From yesterday, I was informed there is a nurse who's unwell. DG will be able to give more information as to how they are. And this is why, as government, we are saying, and I think I like what the Cabinet Secretary put forward, we really are jealously protecting our healthcare workers. I hear concerns. Our healthcare workers are covered through the National Hospital Insurance Fund. It does offer comprehensive cover to be able to ensure they need, where they have mild, moderate, and severe disease. And additionally, through the directive from the President, we are putting in place measures to ensure that any healthcare worker who may actually be afflicted and may succumb to this are protected. Again, just to add on this, because I'm sure it will come up, the issue of allowances, the money is availed. Treasury has given us confirmation that these funds are available. And so it is only a matter of time before these funds are disbursed, at least for the initial 3-month period that we had negotiated with Treasury. Going forward, as we know it's a disease that is here with us for some time, there are discussions underway to look at the fiscal space to determine how we'd be able to extend this support to our healthcare workers. And this, of course, also includes the other line workers who have been supporting us, the administrators and the whole composite that form the frontline workers when it comes to COVID-19. We have a question regarding the samples. Again, the DG will be able to add in more to this. And I think this question really points out to the idea of wanting to understand these patients that we are picking up as positive cases, where are they from? Is it that we are targeting our cases to specific areas? I think the DG will be able to emphasize and to be able to tell you, as we record more and more cases, where are these cases coming from? And we've always really, really emphasized that it is a case of community transmission. I'm sure I'd be able to pick a few of you. But that means then, therefore, again, it is back to that personal responsibility. And it is back to that heightened awareness. It is back to what we will do when we all go back to our homesteads after this conference to ensure that we are not, transmitting this disease to our families and to the population. We have a question concerning our border counties, and I'm happy I'm here with the governor because he will assist me in this, because yeye ndio mwenyeji hapa. But what I can say is that as national government, we continue to partner with county governments and, of course, with our neighbors. We know we have neighbors on that end, and we've really had a good partnership. It was difficult in the beginning. There were challenges. But I'm happy to note during our debriefing session today, when we asked, do we have any holdups? Do we have any truck, holdups or any congestion at the border? And we got the answer of no, affirmative no. Things are now running smoothly at the border points. And I think the governor will be able to elaborate more on what measures they've put in place. I think those are the main questions. And perhaps before we have the DG coming in, I can invite the governor to address them. Asante sana waziri. Kuhusu swala ya mpaka wetu na majirani wa Tanzania, jambo ambalo tumesisitiza sana ni lazima wapimwe, na wakati wamepatikana wako positive hawaruhusiwi tena kuingia katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo hilo tumelisisitiza sana,
na pia wale ambao ni truck drivers wanaenda upande wa Tanzania, nao vile vile tunawapima, na kama wako positive safari inaishia hapo. Kwa hivyo tumekuwa tuko na quarantine center katika Lungalunga, ndio kwa wale ambao watakuwa wameonekana wanastahili kuwa kwa quarantine, tunaweka quarantine kule Lungalunga. Kwa hivyo sana sana tumesisitiza sana kanuni za uhamiaji, kanuni za kuhakikisha tunawapima, lakini pia tunafahamu kuna ule pale kivuko ambayo ni official, rasmi, one post border point, lakini sasa tuna zingine ambazo sizo halali, na ndizo nyingi ambazo watu hupenya kule. Tulizitambua pia kuanzia Vanga, Jasini, sehemu ya Godo kule mpakani, kushirikiana na kitengo ya security, na zile sehemu zote ambazo si rasmi pia tukafanya hamasa kwa wale nyumba 10 na community health volunteers, ndio kama kuna wale pitia hizo pia tunawajua, tunawashika, tunaweka karantini, na tukaendelea mpaka tumeanzisha kituo cha polisi katika sehemu ya mpakani, ambayo pia tumetengeneza barabara sehemu hizo ili kuona kwamba tunadhibiti mpaka wetu na majirani wetu wa Tanzania. Kwa hivyo hilo ndilo tumelifanya. Wanatutembelea, wale wanatembea ngambo ile nyingine wanakuwa ni watu ambao wako na certificate ya kuonekana hali yao inajulikana. Na pia kuunganisha na swala ile nyingine ya kwa nini hata saa hii hakuna kesi hapa, kama nilivyotaarifu hapo mbeleni, tuna shughuli nyingi ambazo tumezifanya kama serikali ya ugatuzi, ikiwemo kuhamasisha, kuwapatia training wahudumu wetu wa afya na vitengo mbalimbali ambao tumejua wanahusika na kudhibiti virusi vya corona, pamoja na hamasa kwa wananchi ili kila mmoja aweze kujifahamu, wana biashara ili kila mmoja aweze kutengeneza mahali ya kuosha mkono. Kwa hivyo hizi juhudi zote zimelete mnyambuliko wa vitendo ambavyo vimetuletea hali hii ambayo maambukizi yamerudi chini. Lakini nikiwa kiongozi wa county najua tumeyafanya yote, lakini bado, na ndio maana nataka kuwahakikishia kwamba tutaendelea kuweka mikakati zaidi ili kuhakikisha maambukizi yanazidi kurudi chini. Kwa hivyo nafikiri hayo ndio kwa uchache sana, kwa sababu ni mengi yangetaka muda zaidi kueleza, lakini kwa uchache nafikiri tukiwataarifu hivyo itakuwa imetosha. Asante Governor. Ningependa kumwalika mkurugenzi mkuu Dr. Amos live here atueleze. Asante, langu litakuwa fupi kwa sababu sijapata mafunzo kwa ndugu yangu Kanali mstaafu Cyrus Oguna, lakini tunaishi na yeye kwenye hoteli moja kule jijini Mombasa. Sijui kwa nini alichagua kuanza na dada yangu na mkubwa wangu Dr. Masi, lakini linaonekana wazi na sitafafanua zaidi ya hiyo. Maswali zangu zilikuwa mawili matatu. First question was about the healthcare workers. Yes, the risk posed by this pandemic to healthcare workers is immense because they're the first port of call when people go to seek service, and therefore naturally they are exposed. But on top of that, of course, healthcare workers are equally exposed at the community level. And because of the nature of transmission of COVID-19, it is very, very difficult to pinpoint where somebody acquired the infection. But that notwithstanding, as a government, we stand very firmly with the healthcare workers, and that is why we have gone ahead to ensure that we have done capacity building, provided personal protective equipment, and continuously give them moral and psychosocial support as they fight this pandemic. Yes, I'm aware of
one healthcare worker who is now critically ill. But the doctors and the nurses are doing everything possible, and we hope we'll have a good outcome. Going further, as the numbers rise, of course, the number of healthcare workers that will be exposed will equally rise. But we'll continue to support the healthcare workers through the insurance cover that the government provides, through psychosocial support, and through any means possible at the disposal of the government. Question 2 was regarding the testing. Yes, you have seen the numbers that have been coming from Mombasa and Nairobi, the 2 counties with established community transmission. When you have community transmission, it's very difficult to link a case to a contact, and therefore you are bound to see the kind of numbers we are seeing. Most of those cases actually come from the informal settlements, where it is physically very, very difficult to ensure social distancing. And because of the nature of the challenges they face in the informal settlements, other challenges come, including infection prevention control measures, and of course the use of masks. That is why we are saying that now where we are with the disease, it is your own individual responsibility, not only to protect yourself, but also to protect your family and loved ones, and to protect the rest of the community and the country at large. So we'll continue to mount interventions in the informal settlements to ensure that we break this chain of transmission. Other counties which are reporting large clusters, especially the border counties of Kajiado, Busia, fortunately the measures we have put in place are working, and the clusters have not gone to morph into community transmission. And I want to congratulate the governor for the good work that you have done along your border, especially Lunga Lunga area. That is why, as we sit here today, we don't have a case in this beautiful place. And we pray and hope that that will continue, and post-COVID will put this building into another use. Finally, let me just highlight about home-based care. I'm told there are 4 or 5 people in Kuala who are on home-based care. Remember, 4 or 5 weeks ago, WHO came up with guidelines and protocols to be able to support home-based care. And this was informed by the case that majority of people, especially in sub-Saharan Africa with COVID-19, are asymptomatic. And home-based care is 9 times cheaper than institutional care. Yesterday in Kilifi, I told you that if you are asymptomatic, if you sample any of you and put you here today, your bill for today will be 21,300. And 65% of that cost is driven by PPEs. So based on that, and because of the strain in the economy, we customize the WHO guidelines through our case management team in the ministry, together with academia, the development partners, and we have developed a very good criteria. And again, I'll stress that we have practiced home-based care before with HIV pandemic successfully, and I'm sure even this time we have a very strict criteria that we are going to use for those who go into home-based care. My appeal to the public is to support those people who test COVID-19 positive. Home-based care system, and that will save us lots and lots of resources. Of course, if you break the rules and regulations of home-based care, we'll take you into institutional care, which is more expensive, but for that we don't have a choice. Thank you. Nataka tukuongezea kuhakikishia waziri ile allowances ya health workers. Kwale county tayari tumepata 42 million. Kwa hivyo sio tatizo kwa health workers, na pia county hii hatujakuwa na shida ya kulipa wafanyikazi wetu, tunawalipa kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo hii tatizo ya mishahara ambayo inatokea sehemu zingine hatujakuwa nayo kwa miaka 7, na hata sasa ikifika tarehe 26 tunalipa wafanyikazi wetu. Kwa hivyo si tatizo kwetu. Na kwa kumalizia tu, nataka kushukuru na pia ni muulize naibu governor atupatie vote of thanks, kwa sababu hii ni visit ambayo kwetu ni muhimu sana.
fupi za mwisho. Okay, sawa. Shukran sana. Naitwa Boniface Msange kutoka K24 TV. Swali langu ni hali halisi kwa sasa katika msambao wa virusi hivi vya Covid-19 katika magereza gani? Na pia swali la pili ni kwamba watu 100 iliwekwa ni kidogo sana. Pengine mikakati gani ambao mmekuja nayo kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza watu ambao wanahifadhi ama kanisa ambalo ama msikiti ambao wanabeba watu itakuwa vipi? Na wao wanasema ni heri basi wasiweze kufungua yale. Asante Boniface kwa hilo swali. Viongozi wa dini mbalimbali through the Interfaith Council na zile protocol ambazo zilitengenezwa tukiwa tumeungana na wao. In fact, nimeelezwa leo tukijadiliana na DJ that the Interfaith Council was able to actually self-regulate itself. Na hiyo self-regulation ni muhimu na natumai governor utaweza kunisaidia hapa kuwaeleza, kwa sababu leo asubuhi tulikuwa tunaongea na governor nikimuuliza ataweza aje kuangalia na kuhakikisha makanisa, misikiti iko sawa. The Interfaith Council came together as stakeholders and government, Ministry of Health, Ministry of Interior, and they were able to develop protocols which will be regulated by themselves. The instructions and the advice and the oversight that the Ministry of Health was able to offer was with regard to what we know kama wataalamu wa huu ugonjwa wa COVID-19, what we know about COVID-19, how COVID-19 can be transmitted, what practices take place within a mosque or a church that are able to actually transmit COVID-19, practices such as use of holy water, holy communion, shaking of hands, all the practices that we engage in that need physical contact with each other. And we were able to look at this, to look at the order of the different services, the order of mass, the order of praying, kwa msikiti. And I'm very happy the Interfaith Council was able to come with very innovative ideas of how we can avoid contact. And one of these was actually the restriction from the Interfaith Council itself of this restricting the number of people who will be able to come in for any service, who will be able to come into any mosque. Further to this, they were able to then agree that they need to put within themselves about 36 feet of space. And if you look at our churches and our mosques, very few of them are able to accommodate large numbers if we are able to put in place the spacing that is required. And remember, I'm emphasizing that this was developed by the Interfaith Council themselves, with the Ministry of Health and Interior barely just giving oversight and technical advice. And so what we foresee happening in the coming week is that we shall be able to work hand in hand with this council, work hand in hand with county governments to ensure and to see how will it look like. And I think the President has emphasized, and I'm glad that that was emphasized, that this is going to be a watch, wait and see situation, right? To be able to see how we can be able to adapt to this new normal living life of Corona, to be able to see how churches and mosques will be able to observe and provide oversight to their congregation. And so to your question as to what we think, if you're asking me, should we increase to 101? Is a question again for the Interfaith Council, right? And it's a question for you who will want to go to the church, you who will walk in perhaps 5 minutes late, as most of us always are, and to decide if there's any more space for you to fit in, or if you'll come for the next service, or the next service, or if you'll watch the service through online mechanisms. Pengine Governor hapo unisaidie kidogo. Tutasaidiana hapo. Kwanza tunamshukuru rais wetu kwa sababu alifanya hekima kuruhusu sehemu za maombi, na kulingana na ile Interfaith Council ambao wametengeneza protocols pamoja na Wizara ya Afya katika ngazi ya county. Sisi
tutafanya mkutano na Interfaith Council ya county tuweze kupitia zile kanuni zote ambazo zimekubaliwa, alafu baadaye tukubaliane muingilio wa serikali ni wapi katika utekelezaji huo. Kwa hivyo kwa kifupi nataka kuhakikishia tu kwamba serikali ya county tukiwa tunakochea hii mambo ya COVID pamoja na county commissioner, hiyo committee ya county tutakutana na Interfaith Council ya Kwale tupitie zile kanuni ili wakati wa utekelezaji kusiwe na mtafaruku, iwe inajulikana pia serikali itaweza kusaidia vipi ili kanuni hizo ziweze kufuatiliwa vilivyo. Tunakubali kwamba katika Interfaith Council wamehakikishia serikali kwamba wao wenyewe wataweza kuangalia na kuhakikisha kanuni hizo zimefuatwa, lakini kama serikali pia hatutakaa nje, kwa sababu tunajua mambo mengine ambayo yako katika kanuni hizo ni ya kiutaalamu. Kwa hivyo hayo ndiyo tunahitaji kuyazingatia ili tuone ni vipi tutaweza kuwapatia support ili waweze kuwa na maombi bila kuwa na shida yoyote. Kwa hivyo hilo na wahakikishia tutalifanya, na na hakika county nyingi zingine za Kenya wataweza kufanya hivyo ili kuhakikisha utekelezaji unakuwa bila wasiwasi. Na nisisitize tu kwamba swala ya maombi ni muhimu, kama vile rais amefungua sehemu hizo, lakini bado kujilinda binafsi ni muhimu zaidi hata tunapoenda kufanya maombi. Asante sana Governor. Kuna swali la prisons. Tafadhali DG, unaweza jibu hilo swali. Thank you. I think we have worked very well with the correctional services. You remember there's a time we had a big number of people who tested positive from Nairobi remand prison. And based on that, we decided to support the correctional services to be able to establish isolation centers within the prisons to avoid movement of clients from the prison services to the facilities. And that has worked very, very well. And it has been scaled up to all the prisons throughout the country. And as at now, there's no cause for alarm. Everything is under control. Thank you. Asante sana. Kwako Governor. Okay. Yes. Shukran sana mstahiki Governor. Mgeni wetu wa siku ya leo Daktari Masi na ujumbe wote kutoka serikali ya kitaifa, County Commissioner, viongozi mbalimbali, wananchi, assalamu alaikum. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha leo hii kupata ujumbe kutoka kitaifa. Daktari Masi pamoja na timu yote kutoka National Government, tumeshukuru sana kwa ujio wenu. Umetupatia nguvu na umeonesha wazi vile ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya anapigana vita na gonjwa la corona. Na imetupatia nguvu kama serikali kuwa mmefika, inaonesha vile ambavyo mmetupatia mkono. Kutokea kesi ya kwanza ambayo tulipata Msambweni Referral Hospital, mmetusaidia na mpaka leo hii bado serikali inaendelea kutunga mkono kama serikali ya county. Hivi vita lazima tutavipiga, tutavishinda kulingana na umoja ambao tunafanya kazi pamoja. Kwa hivyo tunataka tu kuwashukuru sana na kuwakaribisha, na tunawahakikishia tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja, tutaendelea kupigana vita na janga la corona, tutaendelea kuhamasisha yale ambayo tumezungumza. Pale ambapo ni pana gaps, tutaziba gap zile ili tuweze kuhakikisha kuwa sote tunatembea katika safari moja kutoka juu mpaka hapa chini. Kwa hayo mengi au machache, ningependa pia kuwashukuru wanahabari, pia wamekuwa mstari wa mbele kutusaidia, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo tumekuwa hatuyaoni, wanayaona, wanatukumbusha na tunatembea pamoja, na leo hii pia wako pamoja na sisi. Na kuwashukuru wote staff wetu wa afya, administration na kila mtu kwa ujio wa siku hii ya leo. Tunataka tutukaribishe tena na tena. Karibu sana Kwale. Asante sana Governor kwa kunipatia opportunity. Inaonesha vile ambavyo uongozi wa Kwale uko sawa sawa. Asante sana.
Asanteni sana. Please don't tell me you shaved off my eyebrows. Either one. Can I take you somewhere? You are so going on a date with Will Trainer. It's too booby. Get the red dress out. I don't want to go in yet. I just want to be a man who's been to a concert with a girl in a red dress. A few minutes more. Loving can heal. I promised my parents 6 months, and that's what I've given them. But that was before me. I want him to live, but only if he wants to live. We can't just let this happen. You can't change who people are. I mean, what can you do? You love them. I don't want you to miss all the things that someone else could give you. I can make you happy. I have become a whole new person because of you. Do you know something, Clark? You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Je, ungependa kujua jinsi ninavyojizuia kuambukizwa au kuambukizana virusi vya korona? Ni rahisi. Mwanzo, ninaziendesha shughuli zangu zote za kikazi na hata za kibiashara kutoka papa hapa nyumbani kwangu. Baadaye, ninaitunza mwili wangu vyema kwa kuiweka katika hali iliyo sawa kupitia mazoezi ya mara kwa mara na pia lishe bora. Mwishowe, ninaungana na jamii yangu pamoja na marafiki zangu kupitia njia ya simu au mtandao ili kuzuia dhiki na upweke wakati huu mgumu. Kumbuka, haijalishi kama uko na virusi vya korona au la, salia nyumbani. Uokoe maisha. Good afternoon and welcome. This is KBC Channel 1, your true sports partner. Of course, we had live updates from Kwale where the CAS, Ministry of Health, Mercy Mwangangi, was giving us updates of what's been happening around COVID-19 over the last 24 hours. And of course, coming to us live from Kwale, just giving us an update. Good afternoon once again and welcome. My name is Amfa Apidi. And of course, before we go straight into matters sports, of course, being the highlight for the afternoon, just a quick rundown on what Dr. Mwangangi